Welcome dear children. Last class I have taken the new chapter, that is For the Love of Nature. Section 1 and 2 is completed. Next we will go to section 3. Hope you have understood that chapter. So all take page number 103. This is an interview, section 3. How would you rate nature conservation in India? Are we doing enough? What more or should we do? So these are all questions. India is blessed with a vast variety of natural habitats, ranging from mountains to deserts and rainforests to coral reefs. Coral reefs means line of hard rocks. Inhabiting these habitats is an even more vast array of creatures, large and small, from elephants to ants and tigers to enemies. Array means a large group of collection. Over 650 sanctuaries and national parks known as protected areas of PAs have been set aside to protect and preserve this wildlife treasure, and laws have been enacted to protect nature. However, much more needs to be done if we are to safeguard this invaluable inheritance. There are three major problems that must be addressed immediately. So, ഇയാൾ പറയാണ് ഇനി കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന്. See, now we'll read. The first problem is that the combined area of all our sanctuaries and national parks is less than 5% of our total land area. This is simply not enough. Our goal should be to increase this to at least 10%. There is simple scope to do this, as there are many more forest areas in the country that can be declared as PAs and accorded better protection. So the first problem is about the combined areas of the sanctuaries and national parks is less than 5%. സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. So we have to find many land for this, that is at least 10% should be there. ഒരു 10% സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. For better protection. Understood? For better protection, at least 10% of land should be there. The second problem is that even our protected areas are not completely safe. Poachers are constantly on the prowl to hunt animals. Poachers means shoot birds or animals without persons. Understood? Shoot birds or animals without permission. Other illegal activities such as felling of trees, cattle grazing and man-made forestries are rampant in many areas. Rampant means spreading without control, leading to a steady degradation of habitat. Therefore, wildlife and forest protection laws need to be implemented much more rigorously than they are at present, and violators must be punished more strictly. The existing system of managing forest and wildlife should be modernized and brought in line with the highest scientific standard. So, second problem is that protected areas are not safe. ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം സ്ഥലം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൺസർവേഷൻ ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ വളർത്താനും പിടിക്കാനൊന്നും സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള സ്ഥലം സേഫ് അല്ല, തീരെ സേഫ് അല്ല. പിന്നെ പലരും വന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്, ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റണം. അതിന് വളരെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? that the violators must be punished strictly. അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള പനിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. Now the third problem is that many natural habitats are getting needlessly destroyed in the name of development. While it is very important for India to have modern highways, factories and other infrastructure, it is crucial that we develop all these with the minimal harm to the environment, though careful planning of land use. Third problem is natural habitats are getting നീഡ്ലെസ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇവർ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഫാക്ടറീസും അതേപോലെ ഹൈവേസ് എല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടുവോളം സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാർഗം കാണണം.
Next, how do you think children can help protect and preserve nature? It may not be possible for you to do big things to protect and preserve nature while still in school. But what you can and must do is learn as much as possible about nature by reading, watching wildlife documentaries and going on field trips. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്, നേച്ചർ ക്ലബ്, യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് എ നേച്ചർ ക്ലബ്, പിന്നെ ഫീൽഡ് ട്രിപ്സ് പോവുക, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ആൻഡ് മെനി തിങ്സ് ബൈ റീഡിങ്, വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന്. Bird watching is a fascinating hobby that anyone can take up. It involves very little expense and one need not even go very far to watch birds. There are many species that live within the city and many more that live in and around farmlands and water bodies on the outskirts. Systematically watching and observing birds will give you a very good foundation in understanding how nature works. All you need are a pair of good binoculars, a field guide to birds, of which there are many available now, and a notebook to make notes. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഇസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഹോബി. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണെന്ന്. പക്ഷികളെ നമ്മൾ ശരിക്കും നിരീക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ദൂരെ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പല പക്ഷികളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദെൻ ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ഈസ് എ ഗുഡ് പെയർ ഓഫ് ബൈനോക്കുലേഴ്സ്, അത് മതി. പിന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക്, നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ദെൻ എ ഗൈഡ് ഓൾസോ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, എ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ടു ബേർഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, at home you can raise and tend plants, and if space is available, plant trees and nurture them bringing up. You should also develop a consciousness to avoid waste of any kind, whether it is food, water or electricity. In fact, all waste food and vegetable peels should be compost, and the natural fertilizer that results should be used for plants at home. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, പല വേസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും, ഫുഡാവട്ടെ, വെള്ളത്തിൻ്റെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ, എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾ പീൽസ്, ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നല്ല വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. യു വിൽ all be adults one day, so all the knowledge you gain today and all the good practices you adopt will make you responsible citizens when you grow up. We are blessed to live on a beautiful planet which is being constantly threatened by the activities of the over 7 billion people around the world. It is time to start caring for nature, because without a healthy planet we cannot be healthy or happy. അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്, ബുക്സ് എല്ലാം വായിക്കുക, ടെലിവിഷൻ കാണുക, പല ചാനൽസും കാണുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട്, ബേർഡ്സിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോബി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക. ബൈനോക്കുലേഴ്സ് വാങ്ങുക, അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് വാങ്ങുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനൊരു കാരണം കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് വേസ്റ്റ്, ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, വെജിറ്റബിൾ പീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ വളമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്നും നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കുക, കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും വളർത്തുക, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എന്നാലേ ഉള്ളൂ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയെന്ന്. ദെൻ യു വിൽ ഓൾ ബി അഡൽട്ട്സ് വൺ ഡേ, എല്ലാവരും വലിയ ഗ്രോണപ്സ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. സോ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിവ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാനറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. സോ നേച്ചറിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ റീഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വെൽ, and many pictures are given here. See, one waterfall, Dundwa Seha waterfall. These are photographies of this important personality. He has taken all the photo, understood? Then a rainforest contains thousands of interesting species such as large scale forest lizard. Many pictures are shown here. Then baby animals are wonderful to watch. No, all are interested in watching baby animals. So elephant calf is thoroughly enjoying splashing around a water hole. His mother is nearby in the water. So we can see only the tip of the trunk of this baby elephant, understood? So read this chapter well, copy down all the meanings which I have given you and learn it. Then next class I will be taking grammar of this chapter. Till then, bye.